Le professeur Maurice Kamto a rendu visite hier sur le terrain pour accompagner les Camerounais à s'inscrire sur les listes massives d'Electoral. C'est depuis le 1er janvier 2024 qu'il avait lancé cet appel à ses militants dans le triangle national et même dans la diaspora à mobiliser les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Il a fait plus de 5 sorties pour interpeller les manquements de l'ECAM, notamment l'un de ces sorties qu'il a fait en avril où il disait qu'il y a un coup d'État électoral, voilà, finalement j'arrive, qui est en cours. Et il faudrait que pour préserver la paix après les élections de 2025, il faudrait que l'ECAM stoppe ces manœuvres-là. Et plus tard, en juin, lorsque l'ECAM a publié les chiffres, Maurice Kamto est encore monté au créneau pour dénoncer les insuffisances qu'il trouvait dans les chiffres. Il disait que si on partait de toutes les informations qui sont raccordées dans les différentes communautés, eh bien les chiffres vont au-delà. Donc il y avait une volonté manifeste de cet organe en charge des élections au Cameroun de truquer les chiffres et de le maintenir à un certain seuil. Maurice Kamto sur le stade, encore, c'était une façon de montrer son dynamisme pour ceux qui le jugent à cause de son âge ou alors à cause de son programme politique. Ils ont eu l'occasion de voir encore que Maurice Kamto est sur ses jambes et qui sait lier la parole avec les actions. Maurice Kamto sur le terrain, comme d'habitude, n'a pas manqué à la règle. Il a suscité un marée de foule. Spontanément, les gens sont sortis et nul n'était que ces gardes de corps, eh bien, il aurait dû paralyser la route carrément. Maurice Kamto, dans toutes les villes qu'il passe, il suffit seulement que les Camerounais entendent que Maurice Kamto est dans le coin et vous allez vous rendre compte que c'est complètement la circulation qui va s'arrêter. Voilà comment on identifie un homme du peuple. Pour ceux qui disent, qui continuent à maintenir que le Cameroun n'a pas une opposition crédible, je me demande, lorsqu'on voit des événements comme celui-là, spontanés, qu'est-ce que cela nous fait, qu'est-ce que cela nous renvoie comme image? C'est-à-dire, à un moment donné, il faut vraiment voir la particularité de Maurice Kamto. Il n'est pas un élu local, c'est un homme qui a accepté porter le fardeau des Camerounais, les accompagner sur le chemin de la démocratie. Il est l'un des rares aujourd'hui qui maintient le discours de l'alternance en passant par les yeux. D'aucuns ont rapidement fait de demander la transition, sans se demander en réalité qu'on fait comment pour désintéresser ceux qui sont déjà au pouvoir de la chose. Parce que nulle part dans le monde est-ce qu'on a vu les gens donner le pouvoir de façon gracieuse comme ça. Et pour ceux qui ont eu la chance de suivre le parcours de Maurice Kamto, il explique quand même, il explique dans une documentation comment il a été préparé pour être finalement un homme d'État, c'est-à-dire tout petit, voyant comment on a assassiné comme ça Wanji à Bafoussam. Il s'est demandé en réalité qu'est-ce que ces gens-ci ont fait. Et en grandissant, il a fait des études là. Et dès qu'il a commencé à servir son pays, notamment lorsqu'il est revenu au Cameroun, dès l'ascension de M. Biya à la magistrature suprême, il s'est dit voilà un jeune président, allons l'accompagner au Cameroun. De retour au Cameroun, il part en lyrique, il commence à donner les coups là-bas. Et de temps en temps, il fait des publications dans Messager. Une publication qui va d'ailleurs tirer l'attirance d'un certain philosophe de regretter mémoire, le professeur Monon Zana, qui a fait comme ça un ouvrage, toujours dans une tendance d'accompagner M. Biya, sauf que il demande à M. Kamto de lui faire voilà, une revue littéraire, ce que M. Kamto va se permettre d'exercer. Sauf que dans l'ouvrage, il constate que Monon Zana, en tant que philosophe, demande au système de M. Biya voilà, de traquer tous ceux qui s'opposent à l'ordre de suprématie, c'est-à-dire que M. Biya essaie d'instaurer, et puis leur sanctionne comme les colons sanctionnaient. Et Kamto, pour quelqu'un qui a connu dans le passé ce qui s'est passé à Wanji, il s'est dit que non, il ne peut pas permettre cela. Voilà comment il commence à porter des critiques très intéressantes, ce qui va d'ailleurs le voir, il va voir les agents secrets vont le prendre pour aller voilà, garder dans un cachot. Comme vous dites, pour ceux qui pensaient que c'était la première fois que Maurice Kamto va en cellule ou bien en prison, non, ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois en 2019. Et aujourd'hui, Maurice Kamto incarne toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un qui a connu les vuvuzelas, la scène publique, les feux de projecteurs, mais également qui a connu de l'obscurité, qui a connu comment on fait pour dormir sur un sol cimenté avec les Bermudas, parce que ces agents secrets-là l'ont capturé pour la première fois alors qu'il était enseignant en lyrique. Grâce à ses étudiants, notamment les Béninois, les étrangers, il ne sortirait pas de ce cachot-là. Et c'est à l'époque-là, Haïto venait de laisser. Et vous pouvez vous imaginer à quoi ressemblaient les agents de sécurité à cette époque-là. Donc Maurice Kamto, c'est d'abord un monsieur qui a connu, qui a fait ce vécu-là. Et on entend souvent certains dire non, Maurice Kamto n'a pas connu le champ. Non, c'est que vous n'avez pas fait l'Ouest, que vous n'avez pas fait un ça.
Bafoussam, on part le plus souvent au champ le vendredi, on ne rentre que le dimanche. Et quand on part, il y a les petits Kamto au champ qu'on part dormir. Maurice Kamto est également connu ça. Et de retour à Bafoussam dans la semaine, il partait de temps en temps de porter la banane au champ pour rentrer. Vraiment, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas cette histoire-là. Maurice Kamto a la chance, à son âge, d'avoir connu toute cette trajectoire-là. Et voilà pourquoi sa proximité avec le peuple ne souffre de rien. En aucun moment dans sa vie, est-ce qu'il a pensé que le raccourci devait être une voie facile pour lui de convaincre le peuple. Donc, quand vous voyez la marée d'hommes qui entoure M. Kamto, le professeur Maurice Kamto, il faut comprendre c'est d'abord sa façon de vivre, sa volonté de se sacrifier à l'autel du service à son peuple, quitte à ce que la mort lui suive. Donc, quand quelqu'un a mis son objectif de vie au-delà de son propre intérêt, vraiment, qui sommes-nous pour continuer à le critiquer? Alors, j'étais invité hier sur un plateau et voici ce que j'ai eu à dire pour la fin des instructions sur les listes électorales. Suivez et à très bientôt. For Cyril Jomo. Cyril Jomo is of the Camerounais movement, CRM, political party of Professor Maurice Kamto, one of those who have been fervent on the field, ensuring that Cameroonians get enrolled on the electoral register. Cyril, you're welcome. Thank you, Jude. Good evening to Peter Temken, which I'm meeting here for the first time. But I think I've chatted with him on WhatsApp, and equally good evening to Mr. Angie Lucas and to Dr. Reverend B. Christian. And as tradition, I want to extend greetings to political prisoners of the Cameroon Renaissance movement that are in the prison. Political prisoners that Mr. Biya have decided to detain just for their opinion. And equally to say any Cameroonian after tomorrow who have not registered on the electoral list has made himself an enemy of the people. They have made themselves, because we had 8 months, and despite all the cry we were on the field, they were hesitating. You cannot imagine the number of calls I received today, people asking me, but still, where is Electoral office? I say, no, I don't have time for that now. We have spent 9 months telling you to go and register. You thought you were doing favor to us, but no, this is a deadline. So, good evening to everybody and welcome. Thank you. Is that a percentage pass for you so far? From the beginning, we were aiming better, more than that. And the last statistics isn't taking it up to 8 million. I think we're around 7.8 or so. But saying whether it was a success or it's a failure, I think it's a quid pro quo if we have to start the program with grading the work done so far. 24 hours, a lot of things can happen. We are seeing a mammoth crowd of Cameroonians at different electoral register centered, struggling to make sure that they are part of history, because Mr. Mbaku 2024 is a pre-electoral year. It isn't the same thing as in 2023. And if you see the context of Cameroon we are living now, there is something peculiar, is that Mr. Paul Biya have shown sign that he might be leaving power. So the big question now is whether he is going to allow another young person sit in as candidate for the CPDM, despite the various calls that is being made, so that he should renew his mandate. Then for us in the opposition, having made a successful try in 2018, we capitalized on registering Cameroonian in 2000. Since 2018, or after the boycott of 2020, we have been using registration on the electoral list as one of our campaign strategy. And I must tell you that we've been able to meet Cameroonians from all walks of life, from all tribal groups, from all educational ramification, and our happiness now, the way we are assessing the work, the registration work, isn't about the statistics that Elecam gave us, which is very doubtful. Our chairman actually came out and made a statement on that, but that this exercise has permitted us to move to people workplaces and share their day-to-day. You cannot imagine. I sometimes share in some forum how I go to Cameroonian to
sensitize them to go and register, and they snap at me, they laugh at me, and that kind of experience, you can only know the kind of excitement that come out when somebody ridicule you. Meanwhile, if they want to check your per capita income, they might discover that the person actually earns practically nothing. But the fact that they see you on the streets, they feel that well, this is a young man, he has nothing doing in life, and this is the only thing. But I cannot use just this part of the story to tarnish the beautiful other ones that you will meet, people that generously open their kind mind to you, and some even go up to supporting. I remember last time when we were in Bokwango, we had the support of the new generation of the Fakol youth elite, which I want to do my hand to them. Group like this, we have met so many of them on the field, even in Eden now, and they show us a lot of love. So whatever statistics, and that is where I'm going to learn, that Electoral is going to pour out after this expedition, personally, it's been a huge success. It's been a wonderful experience. And if God was to call me back today, I would tell God that thank you for giving me a chance to sensitize Cameroonians to go and register. I'm not more part of that fantasy of wanting a kind of imaginary change. No, the real change for me was going to the field and meet people, helping them to exercise their civil duty, because that is how I fulfill my own happiness. All right. Okay. Well, you were actively part of those who were on the field. We saw what your political party was able to achieve so far. We are going to be able to have some technical adjustments so that we'll be able to meet up with the exigencies of this program tonight. So Jesse is doing everything. We have a good production. But Lucas, why that is happening, I want you to also have your own rating of what Siri is saying as far as the number of registered voters are concerned. In 2018 presidential elections, yes, it was in 2018, we had less than 4 million people who voted in this country officially. So this time around, if we